Jyothika, where are you off to? Mummy, I'm off to attend my friend's marriage function today. Jyothika, there may be rush hour today due to election, so don't go. Mummy, my friend Nayanthara is going to tie a knot. Today is the happiest day in my life. Okay, bye, Mummy. Why don't you make her a phone call and inform that you would come late? Oh, okay, Mummy. I'll do that. Hi, Naindra. How are you? Hi, hello. Hello, can you hear me? Hello. Oh my god, this line is breaking up. The call dropped. Okay, Mummy, no worries. I will go carefully. Bye. Okay. Bye. Go safely. Hi, subscribe, like and hit the bell icon. மறந்துடாம இதை பண்ணுங்க. Where are you off to? இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா where are you going to? நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது going to தான். பட் வேர் ஆர் யூ ஆஃப் டு அப்படின்றத இனிமேல் பயன்படுத்தி பாருங்கள். இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு விஷயந்தான், இன்ஃபார்மலான ஒரு விஷயம். தேர் மே பி ரஷ் அவர் டுடே டியூ டு எலெக்ஷன். இந்த ரஷ் அவர் அப்படின்றது எதை குறிக்கிறதுனா டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது, இன்றைக்கி வந்து எலெக்ஷன் நடத்துகிறதுனால க்ரௌடாக இருக்கும், அதனால் போக வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது. My friend Nayanthara is going to tie a knot. இங்கே tie a knot அப்படின்றது she is going to get married. அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த ஒரு விதமான ஒரு ஃப்ரேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், the line is breaking up, the call dropped. breaking up அப்படின்றது அதாவது விட்டு விட்டு கேட்குதுன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி. the call dropped அப்படின்றது மொத்தமாகவே கட் ஆயிடுச்சு, ஃபோன் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு தான் பயன்படுத்தக்கூடியது. நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.